just to go to login page. Okay, dashboard. This is the URL link. Okay, I will share within the chat. Okay, just to open பண்ணுங்க. ஸோ நீங்கள் டேஷ்போர்டில் என்ன இமெயில் ஐடி கொடுத்தீங்களோ அந்த இமெயில் ஐடி மட்டும் கொடுங்க. பாஸ்வேர்டு 1234 அப்படின்னு கொடுங்க. இட் வில் கெட் லாக்இன். சரியா? ஸோ எஸ். ஓகே, ஸோ இதில் போயிட்டு உங்களோட மெயில் ஐடி கொடுங்க. விச் மெயில் ஐடி யூ ஆர் கிவன் ஃபார் த டேஷ்போர்ட். ஸோ டேஷ்போர்டுக்கு என்ன இமெயில் ஐடி கொடுத்தீங்களோ அந்த இமெயில் ஐடி கொடுத்துட்டு 1234 அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாஸ்வேர்டு கொடுத்துட்டு, ஓகேவா, 1234 பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துட்டு, ஸோ உங்களோட கேப்சி நம்பரை டைப் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ ஓகே, இன்னும் கேப்சி. ஸோ கேப்சி என்டர் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே வந்துடுவீங்க. சரிங்களா? உள்ளே வந்த உடனே உங்களை வந்து லைக் சம் டீட்டெயில்ஸ் கேட்கும். ஸோ அதில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் கேட்கணும், உங்களோட ரெஸ்யூம், இல்லை சப்போஸ் உங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் கிடச்சிருச்சுன்னா இன்டர்ன்ஷிப் டீட்டெயில்ஸ், லைக் யூ கேன் என்டர் ஆல் ரெஸ்யூம் அதர் டீட்டெயில்ஸ். ஓகேவா? ஸோ அதை முடிச்சுட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜாப் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு லாஸ்ட்டில் இந்த மாதிரி இருக்கும். அப்ளை ஜாப் ஆர் அப்ளிகேஷன்ஸ், வியூ த ஜாப்ஸ், தட் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் யூ கேன் சி, ரைட்? ஸோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஓகே, ஸோ நீங்கள் என்னென்ன ஜாப்ஸ் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது, எந்தெந்த கம்பெனிஸ்க்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம், ஸோ அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்த்துட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ நம்ம மெயினாக வந்து தஞ்சாவூர் காலேஜில் வந்து நிறைய பேர் அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க. குட். பட் திங் என்னென்னா இங்கே ஜாப்போட லொக்கேஷன் இருக்குதுங்களா? ஸோ ஜாப்ஸ் வந்து எங்கெங்கே கேட்குறாங்க அப்படிங்கிற லொக்கேஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ சப்போஸ் நம்ம பெங்களூர் ஓகே, இல்லை தமிழ்நாடு ஓகே, ஸோ சென்னை, ஐ மீன் தமிழ்நாடுக்குள்ள எந்த சரௌண்டிங்னாலும் ஓகே. ஸோ பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஜாப் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இட் ஹஸ் கம்ஸ் அரவுண்ட் குஜராத், மத்திய பிரதேஷ், லைக் அந்த மாதிரி ஜாப்ஸ் தான் இப்போதைக்குள்ள வந்துகிட்டு இருக்கு. பட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க. ஒன்ஸ் கிடச்சிச்சுன்னா வி கேன் யூஸ் டு ட்ரை. ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் இந்த மாதிரிலாம் கிடைச்சிச்சுன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்க. பட் அந்த இண்டஸ்ட்ரி பர்டிகுலர் கம்பெனிஸ் என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்கன்னா மெயினாக வந்துட்டு தே ஆர் ஃபோக்கஸிங் ஒன்லி தட் ரீஜியன் பேஸ்ட். ஓகேவா? அண்ட் ஐ டாக் டு யுவர் ப்ரொஃபஸர். என்ன பேசுனேன் அப்படின்னா 2019, 2020, 21 இந்த 3 இயர்ல உங்களோட சீனியர்ஸ் பாஸ் அவுட் ஆயிருப்பாங்கல்ல, அவங்களோட டேட்டாஸ் கேட்டிருக்கேன். ஸோ ஃபார் ரெக்கமெண்டிங் சம் ஜாப்ஸ். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க இருந்தாங்க அப்படின்னா உங்க மேம் கிட்ட சொல்லுங்க, சார் நம்ம காலேஜில் படித்த இந்த சீனியர் ஜாப் இல்லாமல் ஸ்டில் தேர் இன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தாங்கன்னா, பாஸ் அவுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா உங்க மேம் கிட்ட சொல்லுங்க. உங்க மேம் காண்டாக்ட் பண்ணிட்டு அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. ஸோ ஐ கேன் ரெஃபர் சம் ஜாப்ஸ் ஃபார் தம். ஓகேவா? ஸோ உங்களுக்கு சீனியர்ஸ் தெரிஞ்சாங்கன்னா உங்களோட மேம் கிட்ட நீங்க ரெஃபர் பண்ணுங்க. ரேணுகா தேவி மேம் கிட்ட சொல்லுங்க. ஓகேவா? ஓகே, ஃபைன். ஸோ திஸ் இஸ் தி சிம்பிள் அப்டேட் அபவுட் டேஷ்போர்ட். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ்லாம் நடந்திருக்கு, நீங்கள் இப்போ தான் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக நான் சொன்னேன். சரியா? ஸோ ஃபைன். ஸோ லைக் ஐ ஜஸ்ட் கோ டு LMS. ஓகே, LMS. ஸோ இப்போ நம்ம LMSல போயிட்டு உங்களோட சப்ஜெக்ட் எல்லாத்தையும் லைட்டாக ஒரு கோத்ரூ பண்ணிட்டு, இனிமேல் ரெகுலராக வாரம் 7:30 8:30 வரை, வெனஸ்டேலேருந்து ஃப்ரைடே வரை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஃபார் மீ ஐ ஆம் ஓகே டு ஹாவ். ஓகே, so Tanjore College, after a very long time I'm just opening your college. Okay, so when you are open that, so you have to completed like okay. Okay, so நம்ம வந்து module 2ல இருக்கோம். So we have to do some session assessment. Okay, so I think you complete the session course. Yeah, 54 people முடிச்சிருக்கீங்க. Anyway, யாராவது முடிக்காம இருந்தீங்கன்னா என்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ஐ வில் சப்போர்ட் யூ. ஸோ நம்ம வந்து இதை முடிச்சுட்டு பைத்தனோட கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு யூனிட் அசைன்மெண்ட் 2 ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ டுடே வந்து பைத்தனோட பேசிக் கான்செப்ட்ஸை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் ரன் த ஜூபிட்டர் நோட்புக். So Jupyter notebook run ஆயிட்டிருக்கு. So I will only run that things. I will share the screen again, don't worry. Okay, so there is, you can see your college. Okay, CG Tanjore. So I started with Python basics. Okay,
So usually I'll start with the data types and variables. These are the things we completed. So இன்னைக்கு வந்துட்டு நம்ம இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஸோ நான் எவ்வளோ குயிக்காக அந்த பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் முடிக்க முடியுதோ முடிச்சிடலாம். இந்த வாரத்துக்கு ஐ திங்க் ஐ வில் கம்ப்ளீட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் வந்துட்டு நம்ம மாடியூல் 3 போயிடலாம். ஸோ ஓகேவா? ஸோ இந்த மாடியூல் லைக் in the module 3 we are going to talk about conditional statements. Okay, so அதுக்கு முன்னாடி நான் functions அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிடுறேன், அதுக்கப்புறம் conditional statement பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு வந்து functions and methods அப்படிங்கிற கான்செப்ட் பார்க்கலாம். என்னன்னு தெரியும்ல, what is function? Anyone can tell what is function? What is function? So text பண்ணுங்க. ஸோ உங்களோட chat இருக்கு, chat windowல text பண்ணுங்க. Yeah, 65. Great audience. Yeah. So எதுனா ஐடியா இருக்கா? What is function? So உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ சொல்லுங்க. Right or wrong, that's not a problem. Yeah, I'm expecting some answer. Yeah. Thanks, Asima. You are coordinating all the things. Yeah, really happy. Thanks so much. Okay. Okay, or you do one thing. I don't know your name. Sranjana. Yes, I think Saran. Saran, yeah. So I think you can hear me. So please, Asima, just inform to that Sharon, your friend, right? So ask her to shut. I mean, like completely ask her to close the application and then ask her to restart. Okay. So. Okay, sir. Yeah. Otherwise, ask her to join through browser. So everyone, you can see that message in. I mean, this link. This is the Kuzal Nagar. Sorry. Yes, yeah, you can see it in the link in the description as well as. Okay, you can just click on that. You can come to here. Okay, I will do one thing. So okay, fine. So let's go to talk about the functions. Okay, I think you know what is function. Yeah, I got so many answers. Great. Followed by the parenthesis. Okay, calling the same function again and again. We'll do that. Say some basic conditions satisfied. Okay, some statements perform particularly the task. Okay, and Surya followed. I mean, sorry. Words 2 followed by the parenthesis and set up statement performing the specific task. Okay, so set up the codes which will call the somewhere to program. Block of code perform some specific task. Okay, and then function is a set of statement that is performing specific answer. Okay, so all the things are right. Okay, so all the intention, all the like what you're trying to convey, I could able to understand. பட் இந்த ஆன்சர் பார்க்கும்போது நீங்க புரிஞ்சு பேசுறீங்களா இல்ல தெரிஞ்சு பேசுறீங்களா? ஐ மீன் தெரிஞ்சு பேசுறீங்க, அது நான் ஒத்துக்கிறேன். பட் புரிஞ்சு பேசுறீங்களா அப்படின்னா ரொம்ப கம்மி. ஓகே, இந்த ஸ்டேட்மெண்டோட ஆன்சர்ல இருந்து என்னால என்ன தெரிஞ்சுக்க முடியுதுன்னா, தெரிஞ்சு பேசுறது வேற, புரிஞ்சு அது இந்த இப்படிதான் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அப்படின்னு பேசுறது வேற. ஓகே, உங்க ஆன்சர்ல இருந்து அதை கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ நீங்க எல்லாருமே தெரிஞ்சு பேசுறீங்க, வாட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு தெரிஞ்சு பேசுறீங்க. ஸோ அதனால நீங்க ஒரு ஆன்சர் கொடுக்குறீங்க பார்த்தீங்களா, அந்த ஆன்சர் சொல்றது நீங்க தெரிஞ்சு பேசுறீங்க, புரிஞ்சு பேசல அப்படின்னு. ஸோ புரிஞ்சு பேசுறவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, ஸோ தட் சம் கைண்ட் ஆஃப் ஆன்சர் நீங்க கொடுத்துறீங்க, அது எக்ஸாக்டா மேட்ச் ஆகுது. ஓகே, ஃபங்க்ஷனுங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் டாஸ்க்கை செய்கிறதுக்காக கிரியேட் பண்றது ஃபங்க்ஷன். ஓகே, அப்போ அதுக்குள்ள என்னெல்லாம் இருக்கும், வேரியபிள்ஸ் இருக்கும், சம் டாஸ்க் பேஸ் பண்ணியிருக்கிற கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்டோ இல்லை லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டோ உள்ள எழுதியிருப்போம். ஸோ இதுதான் பர்டிகுலர் கான்செப்ட் கால் ஃபங்க்ஷன். அப்போ ஃபங்க்ஷன் என்ன? ஸோ இட் வில் பெர்ஃபார்ம் இன் ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் கால் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, ஸோ இதுதான் நம்ம புரிஞ்சு பேசுறதுக்கு அர்த்தம். ஓகேவா? ஸோ நம்ம நான் எனக்கு பர்சனலா நான் ஃபேஸ் பண்ண இன்டர்வியூஸ் வச்சு நான் சொல்றேன். ஸோ நான் வந்து நிறைய ஃபெயிலியர் ஆனதுக்கு ரீசன் என்னன்னா, நம்மளோட வே ஆஃப் ஸ்டைல் ஒன்று இருக்கும்ல. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஆக்சுவலி ஐம் ஃப்ரம் வெரி ரூரல் வில்லேஜ், ரொம்ப ஒரு பெரிய வில்லேஜ். ஓகேவா? ஸோ முதுகுலத்தூர் அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்துக்கு, ஐ மீன் ஒரு சிட்டிக்கு பக்கத்து, ஐ மீன் டவுனுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு வில்லேஜ். ஓகே, ஸோ நான் அங்கேருந்து வரப்போ, நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சென்னைக்கு வரும்போது நான் எஸ்ஆர்எம் யூனிவர்சிட்டியில் அதுக்கப்புறம் படித்தேன். அப்போ இன்டர்வியூஸ் அட்டன் பண்ணும்போது ஐ ஃபேஸ்டு மெனி ப்ராப்ளம்ஸ். என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்னா, கம்யூனிகேஷன்ஸில் எனக்கு அந்த ஆன்சர் ரொம்ப நல்லா தெரியும். ஈவன் கிளாஸ் ரூம்ஸில் ப்ரொஃபஸர்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும்போது நான் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுவேன், ஆனால் தமிழில் ஆன்சர் பண்ணுவேன்.
பட் என்னுடைய சுவாபம் அன்னைக்கு இருக்கிறது வந்து டக்குன்னு எனக்கு ஆன்சர் தெரியும், டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணுவேன். நான் பட் தமிழ்ல ஆன்சர் பண்ணுவேன், எவனும் நோட் பண்ண மாட்டான். ஸோ திங் இஸ் நம்ம எப்படி நம்ம ஆன்சர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம எப்படி ப்ரெசன்டேஷன் பண்றோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஓகேவா? ஸோ நீங்க என்ன சொன்னாலும் லாஜிக்கலா சொல்லணும், அதே சமயத்துல டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி சொல்லணும். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வைல் யூ ஆர் அட்டெண்டிங் த இன்டர்வியூஸ். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி இன்டர்வியூஸ்ல அட்டென்ட் பண்ணும்போது நீங்க கான்ஃபிடென்ட்டா பேசலாம். தே ஆர் நாட் அ காட். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஜாப்காக போயிருக்கோம், அவன் வந்து நமக்கு வந்து கார்டோ இல்லை நமக்கு நம்ம வந்து அவன் பயந்து பேசணும் அவசியமே கிடையாது. அது வந்து நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் பண்றோம். நிறைய பேருக்கு ஆன்சர் என்னன்னு தெரியும். ஈவன் நான் சொல்றேன், நான் எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. நான் வந்து ஜாவாவில் வந்து அந்த டைம்ல செம்ம ஸ்கில். ஓகேவா? ஸோ என்ன ஜாவாவில் காம்ப்ளிகேட்டட் கான்செப்ட் கொடுத்தாலும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடுவேன். நான் இன்டர்வியூல என்கிட்ட கேட்ட கொஸ்டின் ஓப்ஸ் கான்செப்ட் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னேன். பட் என்னால் சொல்ல முடியல. ஏன்னு தெரியுமா? பயத்தினால. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற அந்த பயத்தெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடும். ஓகேவா? ஸோ ஹியர் ஆல்சோ லைக் நீங்க என்ன ஆன்சர் கேட்டாலும் சரி, அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பெர்ஃபெக்டா ஆன்சர் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ லைக் நமக்கு தெரிஞ்சதா பேச போறோம், அதான் இன்டர்வியூ. ஓகே, ஸோ நம்ம தெரிஞ்சதை நம்மளோட ஸ்கில்ல ஷோ பண்றது தான் இன்டர்வியூ போறோம். ஓகே, ஸோ அந்த இடத்துல பயப்படணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. ஓகே, ஸோ ஃபைன். ஸோ வாட் எவர் திங் இஸ் ஐம் எக்ஸ்பெக்டிங், நீங்க என்ன சொன்னாலும் என்ன ஆன்சர் பண்ணாலும் அதை லாஜிக்கோட சொல்லணும், புரிஞ்சு சொல்லணும். ஓகே, அதே சமயத்துல கீவேர்ட்ஸ், டெக்னிக்கல் கீவேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். Okay, so you're almost told that what is function. Okay, so let's go to the next one. Okay, இப்போ நம்ம function என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை எப்படி டிஃபைன் பண்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் பெனிஃபிட்ஸ் என்ன, இதோட யூசேஜ் என்ன, என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பேசலாம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு சொல்லிடுறேன் ஃபுல்லா. just perform particular task. Okay, only perform particular task. Okay, so இந்த இதுல நீங்க சொன்ன மாதிரி parenthesis யூஸ் பண்ணுவோம், பட் இங்க parenthesis யூஸ் பண்ண மாட்டோம். So it will be a block of code. ஓகே, ஸோ அப்போ நீங்கள் parenthesis யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது ஜென்ரலாக ஃபங்க்ஷன் கேட்டால், பிகாஸ் யூ ஆர் அட்டெண்டிங் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங், ரைட்? ஸோ இப்போ சப்போஸ் யூ ஆர் அட்டெண்டிங் சம் அதர் திங்ஸ்னா யூ கேன் சே, பட் இன் பைத்தான் ஸோ லைக் நார்மலி இஃப் எனி ஒன் ஆஸ்க் யூ ஷுட் நாட் சே தட் நாங்கள் parenthesis யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. ஓகே, ஸோ எப்பவுமே ஃபங்க்ஷன் இட் வில் பி பிளாக் ஆஃப் கோடாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த பிளாக் ஆஃப் கோடுக்குள்ள வேரியபிள்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ், groupings எல்லாமே வரும். ஓகே, ஸோ எல்லாமே சேர்ந்தா தானே ஒரு டாஸ்க் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே வரும். ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா டு ரெடியூஸ் தி லார்ஜர் கோட் இன்டு ஸ்மால் piece of code. Okay, so second thing, so first thing, so we reduce the larger code into smaller size. Okay, so இப்போ இப்படி பண்றதுனால என்ன அப்படின்னா, so we can reduce the running time. So we can reduce the running time. So if for example you are writing 1000 lines, okay, so 1000 lines without a function you are written. Okay, so 1000 lines line இருக்கு, ஒரு particular performance particular task வந்து நடக்கணும் அப்படின்னா, so அந்த லைன்ல 1000 linesல இது வந்து ஒரு 350ல இருந்து ஒரு 400 லைன் வரை இருக்கிற கோட்ஸ் வந்து அந்த பர்டிகுலர் டாஸ்க் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற 350 லைனுக்கு முன்னாடி இருக்கிற கிட்டத்தட்ட 350 லைன்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அது எல்லாமே ரீட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த 350 to 400 லைன்ஸ் ரீட் பண்ணணும். அப்போ டைம் டக்குன்னு ஹெவியா இருக்கும். அப்போ கம்பைலர் எல்லாத்தையும் ரீட் பண்ணும். அப்போ டைம் அந்த ப்ரோக்ராம் என்ன ஆகும், ஸ்லோ ஆகும். ஸோ இதே ப்ரோக்ராம் ஃபங்க்ஷனை கிரியேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, செப்பரேட் ஃபங்க்ஷனை கிரியேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ இந்த பர்டிகுலர் 150 தான் 50 லைன்ஸ் கோட் தான் ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா, we can call only 50 lines. We don't want to run all 350 lines, right? So we can reduce the code, we can reduce the compiler running time, so like we can reduce all the things. Okay, so that's why they will call cost reduce. So cost reduce பண்ணலாம், time save பண்ணலாம், so like we can do many things. Okay, so இதெல்லாம் பண்றதுக்கு பேர் தான் functions. Okay, so let's coming to the Python. So Python how we can define Python. So basically we need to know syntax. Syntax வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமிங்கும் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், பட் இங்க பைத்தான்லயும் டிஃப்ரெண்ட் தான். ஸோ define is a keyword. Okay, TEF, that does mean for define. So then function name,
அதுக்கடுத்து உள்ள வந்து open close parenthesis parameters. So I'll given p1 p2 p until pn. Okay, so you can give so many parameters, it will accept. And then create colon. Okay, what is the colon purpose? It will supposed to create the blocks of codes. Okay, we are creating block of codes. Okay, codes. You can write the task, whichever task you need, you can write. So finally, what you need to do, you can do return. One minute. I don't know why this is not showing. Anyway, we'll make it. So this is the return. So also will come. Okay, so return also basic syntax for creating the function. Okay, so இங்க நம்ம வந்து explanation பார்க்கலாம், where we can see TEF is a defined function. Okay, define the function. So function name could be anything. Could be anything. You can declare whatever task you are doing. You can declare whatever task you are doing. From the task you can make it. Okay, so what is this? It will gateway to pass the value to the function. So what is that? P1, P2 and comma Pn. So these are the parameter only can pass. So this is the KP to pass the parameters. Like, right. So this colon will support to create the blocks of codes. Okay, we can go to that return. So return will support send back the value where it is called. That's all. So now I'll just given that explanation. Okay, so based on that explanation, we'll start to work in the simple program, then you will understand. Okay, so basically I'm just going to declare like no define the function. I'm going to define small function. Okay, so hello, this is the function name. Okay, so I'm just given that print hello unit. Okay, so I'm just given that unit foundation. So like I'm just going to run this. While you are running, you cannot get the result. Okay, because you know very well. So you need to call that function, right? How you can call? You can call by that function name. You can call by that particular function name. Okay, hello. You're calling that. So now it will be run the time. It will be execute the output, right? So right. So when you are executing this, you will get some output, whatever it is in the function. Okay, so it is actually simple function. So it is a simple function. Okay, that if you have any task to do, for example, we have to do some task like we need to add two values using function. So what we can do, so we are simply going to the process. Okay, def add, this is my functioning, and I'm just told that so we are going to do our two values, right? So I'm just giving that laterly about this. Oh, sorry, I'm not yet completed that one. Okay, so here we are writing the statement. Okay, so a equals 10. I'm just using the input statement. Int input enter e. In similar way, I'm just going to write b equals int input enter
B. Like, yeah, I'm just getting two values, right? So now what I do, I'm just going to do this process. C equal, that is for sum, okay? A plus B and print. So the sum of two value is I'm given in the C. That's all. Okay, I'm just going to run that. So that is not running. So it is compiled. There is no problem. Okay, if you want to run, you can call that function, right? So I'm just call the function. Okay, and just call the function. So what I'm doing, I'm calling the function. So when you are calling this function, it will execute. For example, it is asking some value 45 and 65. So it says 1 time. Okay, so it is perfectly running, right? So here I'm just calling only the function. It was called normal function. Okay, so you can also execute. Okay, you can also execute the same program. Okay, so like you people also use any platform like, so I'm so happy today because I'm having some 70 students are attending this. It was a record actually in that in my like that we have nearly 70 students. Okay, so okay, fine. Okay, so coming to here. Okay, so once you complete that process, what is next? We need to do that another things. Okay, once you complete that simple program, so let's pass the some variables. Okay, so for example, I just need to do that same thing in the different way. Like a TF add, you can create like this also. Okay, you can do anything. So I'm just going to do some now subtraction. Okay, so I'll simply create E equal 10, B equals 28. Okay, just 8. Okay, C equal to A minus B and print C. Subtraction is okay. I'll just given that C. Okay, so then I can call that function SUB. So now you will get that result like 2. So this is also you can write. You can initialize all the things inside the function and you can call it. Okay. So what is next we are going to do? So we're just going to pass some parameters here. Okay. So I'm just going to write the same program TF add, and then I'm just doing multiplication, not add multiplication. I'm just going to give two parameter A and B. Okay. So here I'm just passing parameter. Parameters. Okay, so A equal to, sorry, A into B, the print sorry, multiplication. Yes. Okay, I'm just given C. Okay, that's all. So this is the simple program. I'm just running it, but it is not executed because I need to call. I told that. So we have the technique called call by value and call by reference. When I'm passing some value through the parameter, we can go to the two techniques. One is a call by value, another one is a call by reference. Now I will go with the call by value. So how I'm calling mul, I'm giving 4, 5, 4. I'm just calling it. Okay, what is the problem? I'm just reset. Yeah, that is B. Okay, you can get 20. So this is this kind of a process called will be call by value. Okay. So for example, I'm just given okay 40, like you can pass that value, you can get it. Okay, so this is called call by value. Okay, so in the same program, I do the call by reference. I do by call by reference. Okay, how to do that call by reference? Let's start to implement the same program, but now we are going to do division. Okay, so A comma B. So we are getting two values. Okay, I'm just going to C equal A minus A divided by B. Okay, so now, sorry, now I'll do that print the division is okay. I'm just given C. I run that, it is executed, there is no problem. I'm just going to do call by reference. I'm planning to do call by reference. Call by reference. So here I'm just going to do one thing differently. I'm just going to get A int
input, enter A, input, enter B. Okay, I'm just getting two values. Once you get that, you can call that value. Okay, here you can do that one thing. I'm just going to call that value. Okay, div and a comma b. That's all. I'm running this. It's going to ask you that some value 55. Sorry, okay, 555. So then I'm just doing 11. So you will get something answer. Okay, so you are asking that again. I'm running. So I'm given only 55 and 11. You will get 5. Okay, so this is the division program in that call by reference. Okay, so this is the call by value and this is the thing we'll call by reference. Okay, that's all. Okay, I given that another one more statement written, right? So let's see that another modular program. So I just want to create another function that is called modular function. Okay, I define the modular. Are getting a and b value. Okay, so when I'm getting that a and b, I'm just going to find out modular. Okay, return. I'm just directly return that. Okay, I'm just writing that return value, return a divided by, so a mod. So then I'll just run this. There's no problem. I'm just going to call this function. Okay, so you can call anything. So for example, I'm just going to call by something like, I'm just going to call by 10. Okay, mu mode equal. So mode, I'm just going to call it. Okay. A equal to 10. So B equal to 2. Okay. So you know that, sorry, you cannot get the modular. Okay. You can get 3. Okay. So now we will do finding the modular for these two values. Okay. So simply I'm just calling C equal. Okay. Mode. So there I'm just calling A and C. Okay. And C. So you see that we will get 1. Suppose you are having 100, sorry, 123. Okay, so I'm just using 10. You can find out the modular value as a 3, right? So this is the way you can access the written statement. Okay, so do you have any doubt for using all the technique? Do you have any doubts on this? Do you have any doubts on these programs in the functions? No, sir. So, yeah, thank you. Any others? Okay. Yes, Pavitra, you have anything? Pavitra, you have any doubts? Okay. So daily one concepts we will definitely complete. Okay. Thank you, Pavitra. Okay, fine. So you were raised your hand. That's why I'm asking you. Okay, done. So let's move to the method. Okay. So now we are going to talk about method. So before we are entering into method, we need to talk a few things. Okay. So method is not from actually it's not from any kind of things. Okay. So this is the technique which is including object oriented programming. So while you are talking about object oriented OOPS concepts. Okay. So there is in the OOPS object oriented programming concepts we have. One is the class. Second one is the method, sorry, object. Third one is the method. Fourth called encapsulation. Fifth one is called as ingredients. Sixth one will be called as the polymorphism. So these are the 6 techniques where we comes to talk about object-oriented concepts. In that, we are going to talk about only method. But before we starting the method, we need to understand what is class and objects. Okay, let's comes to understand about the class. Okay, so class is similar item. So for example, what are the similar items we can tell? So when coming to talk about class, and when we are talking about class, so when we are talking about class, we know, for example, student is the class.
So why I'm saying that student is a class, because you people are BE computer science, BE mechanical engineering, IT, triple E. Like we have different departments. Like in all the people will be same community, same kind of that. Same kind of people, right? So that is the reason we will call it as a student, right? So like when coming to you, that all the people will be called as a student. But when coming to that, each and every people will be mentioned in the different objects. Like I can say you people are BSc computer science. You people are BE computer science. You people are BTech IT. You people are BSc. BE triple E. I can see you. I can say tell you guys. You people are BE. What is that? Triple E, ECE. Like I can say, right? So that is the objects. Okay. So all branch students will call as a class. But one particular branch. So if I point out one particular branch, that particular branch name, that point out particular that branch name is the object. Okay. So now you can some conclusion you can get it, right? So whenever we have looking as a class, inside the class, wherever whatever we are looking, all the things will be considered as an object. So when we are making as object is one of the key points to access all the elements. For example, I need to know about computer science IT students details. Where I can go access. I'm coming from outside. I'm the idiot class. You people are from the CEG Tanjavur class. Okay, you are also student. I'm also faculty. I'm also one of the object, and Renuka Devi ma'am also one of the object, right? So if I want to access you, what I can do? I need to have a permission from your class object. So that is can given by the Renuka ma'am. So then only I can access. So this is the class, and this is the way you can access. So in the same way, when I'm talking about class, you people are will comes to there. Okay, you people are all are individual objects. Okay, so all individual similar object will be called as a one class. Okay. So in here, if I need to access you guys, I will create some object like no. So your class in charge, your HOD, your principal, all the people will be called as the objects. In the similar way, I'm also one of the object to access you. That's all. Okay. So this is the object. So when coming to method, what is the method? You people are doing some work in the class, right? You are doing some progress, right? You are studying data structure. You are studying about some C programming or C++ programming. So these are the tasks, right? So if you want to write or if you want to do some particular task, we will write some logics inside in the class, right? So that is called method. It is very similar to function, but when coming to talk inside the class, that will be considered as a method. In Java, so we don't call function, we will call only method, because it is entirely all functions. I mean that set of tasks will be do it in method only, because it is a purely oriented object oriented program. So that is the reason we are calling as a method. In here also, when coming to talk about object oriented concepts, that function will be called as a method only. Okay, that's fine. So let's go to implement the things. Okay, so I will go to implement that basic class first. Okay, so I will talk about encapsulation and inheritance and polymorphism laterally when we need it. Okay, so I'm just going to create when I'm going to create small method now. I'm going to create small method. Okay, so when I'm coming to create the method, it was very simple. Okay, 1 minute. Yeah, there is no people, right? Okay, so I'm just going to define, sorry, I'm just going to create the class. So for that, you need to give class name, class and class name. You can give any class name. Okay, for example, I'm just given sample class. Okay, so inside you want to create like this, you can create, otherwise you can create like this also, you can create. Okay, I'm just going with this simple colon. Okay, so then I'm going to define my method, show method. Okay, so show method.
Again, give it a display method. This is the method. Whenever we are creating method, you need to give a keyword self. It was a default key you need to give inside. Okay, it's like a syntax. Okay, so then you can create, then you can print. Okay. So when coming to here, I'm just close this method. I mean, I'm just close this class. Actually, I'm not writing anything. I'm just running this. I'm just compiling. So that is no problem. Okay, so once you've done that process, you can call this class. Okay, so when you need to access this class, you need to create an object. So I'm just creating object one equal. I'm just giving sample class. Okay, I'll just go in the sample class. Then I'm just going to access that. Okay, so you cannot access directly once you've done it. Okay, I'm just wasting some classes, not that. Okay, it is a spelling mistake. Okay, you just do that without spelling this, you can write this. Okay, so once you've done that, there is no problem. It is compiled, but I'm not calling this method, right? So when how I can call? I can call object one dot display method. Okay, so I'm just given the display method. Let's see, I'm in sorry, I'm the method in Python. So okay, so that is called the method. So what I'm trying to make you to do, so you can create some method like similar to function. It is inside the class, right? So what are the activity I told you for functions you can do for the same class as well as. Okay, you can do same thing in this class as well as. Okay, fine. So once you completed that, you can also go and try this. Okay, I will create another one example. Okay, I will create another one example. So for example, I'm just create that another class. For example, I'm just going person. And here I'm just I'm creating constructor. I think you know what is constructor. So while we talking about constructor in other programming or I'm sorry, not over C++ and Java, we will say the constructor will be looks like that class name and then given function name. If it does same, we will call as a constructor. But here we are not having that constructor will be not going to be same name of the class. It will be something different init. So that is called initiating that programming. So this is called constructor here. Okay, so then you can give here self, and for example, I'm just giving name and age. Okay, so this is the constructor. So when coming to the constructor, you know, when we creating an object, that constructor will automatically initiate. Okay, so let's see that self dot name equal name and self dot. So this is the way you can assign the variable inside the your class. Then you can use this variable in everywhere, in every where in the class, inside the class you can use it. Okay, then we can use it age equal. Sir, Yes. so one doubt. Yes. So constructor வந்து ஆப்ஜெக்ட்னால தானே சார் கிரியேட் ஆகுது. நம்ம அங்கேயும் யூஸ் பண்ணலாமா சார்? இல்ல ஆப்ஜெக்ட்னால கிரியேட் பண்ணாது. ஆப்ஜெக்ட் நம்ம டிக்ளேர் பண்ண உடனே என்ன நடக்கும்னா நம்ம அதை கால் பண்ணாமே இப்ப ப்ரீவியஸ் ப்ரோக்ராம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மெத்தட் நான் கிரியேட் பண்ணேன்னா இப்ப நான் அது இது இல்லாம ரன் பண்றேன், இது ரன் ஆகாது. அப்போ இது ரன் ஆகணும்னா நான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வச்சு இதுக்கான ஆப்ஜெக்ட் வச்சு இதை ரன் பண்ணணும். ஓகேவா? இப்ப இதுக்கான பட் இதுக்கு எப்படின்னா அப்படி தேவையே இல்லை, இந்த மாதிரி கால் பண்ணணும் அவசியமே இல்லை. ஸோ நான் எப்போ ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றேனோ அப்பவே அந்த ஆப்ஜெக்ட் எப்ப ரன் பண்றேனோ அப்பவே இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரும் சேர்ந்து ரன் ஆயிரும். புரிஞ்சா? ஓகே சார். Okay, so அதான் சொல்லிருப்பாங்க, it is automatically invoked when we are creating a constructor, when we are creating object for particular class. ஓகேவா? அந்த கிளாஸுக்கு நீ ஆப்ஜெக்ட் எப்போ கிரியேட் பண்றியோ, கிரியேட் பண்ணி எப்போ கால் பண்றியோ அது ஆட்டோமேட்டிக்கா கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து இன்வோக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம தனியா இன்வோக் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? புக்ல தான் டெஃபினிஷன் கொடுத்திருக்கோம். ஓகே ஓகே சார். டன். So once we complete that, so we can go to next one. So I'm going to define another method, my method. Okay, so here I'm just going to given self. Okay, so idu vandu constructor, idu enoda method. Okay, I'm just given that. So here I'm just going to print hello, my name is, given that plus simple
Okay, I'm just going to tell why we need to use plus symbol and all. So otherwise you can use comma also, that's your wish. Okay, I'll try that. So once you complete it, you can done that. So you can run it. It was compiled, there is no problem. So இப்போ கம்பைல் பண்ண உடனே இது ரன் ஆகுமா அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்னா ரன் ஆகாது. எப்போ நான் இதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றேன், இந்த கிளாஸ்க்கு எப்போ ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி ரன் பண்றேனோ அப்ப ரன் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐம் கிரியேட்டிங் ஆப்ஜெக்ட் now. Okay, so object 2, I'm just giving object 2. So for the person, இப்போ நான் இதுக்குள்ள கொடுத்துட்டேன். இதுக்குள்ள என்ன கொடுக்குறேன்னா ரெண்டு வேல்யூஸ் கொடுக்குறேன். ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ for I'm just given idinet. Okay, then I'm just given that 5 age is 5 for example. So இப்போ நான் ரன் பண்றேன்னு வச்சுக்கலேன், இது ரன் ஆகும். இப்போ இமிடியேட்டா இது ரன் ஆயிடுச்சு. ஸோ நீங்க நம்பலைன்னா I'll try that print. ஸோ நான் இதை காலே பண்ணல, இந்த ஃபங்க்ஷனே கால் பண்ணல, ஆனா 5 பிரிண்ட் ஆச்சு. எப்படி? ஸோ எப்படி பிரிண்ட் ஆச்சு? ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் த ரீசன் இட் இஸ் அ கன்ஸ்ட்ரக்டர். When we are creating object, it is automatically invoke this method. It is because of the reason it is a constructor. Okay, okay, fine. So next coming to this point, so this is the my method. It is we are creating, so it is called user defined. This is the inbuilt function. Okay, not inbuilt, it is a constructor. Okay, so when coming to the user defined function, user defined method, we need to call that. So how to call? Using that object we can call it dot my method, then you can call it. You will get my name is, like you can get it. Okay, so this is the way you can access it. So did you get that points? Do you have any doubts? Today's program we discussed about function and methods. Okay, you have any queries, please ask me. Okay, I'll just like no, we don't want to talk more on that topic, so we just to talk like no what we need to like no, we will start within the limits only. Okay, so tomorrow I will teach remaining concepts. Okay, so we have some other remaining concepts also. We will like no, complete that remaining concepts, then we will go to other things as well as. Okay, so now like no, I will going to take attendance because you people are very biggest audience, right? So that is the reason we need to take so many time for it. Okay, so I think we have nearly 69 now. Okay, so no problem, mark the attendance. Okay. Abhirami? Abhirami R. Yes, sir. Abhirami yes. 650. Abhirami Yes, yes. Okay. You are in 2-time presenter, Present, right? sir. Yeah, okay. Stu Abhirami also same. That is the reason I need to remove that name. Good. Thank you for that good response today. And then Abhisha. Abhisha? Abhisha, are you there? Apurva? Present, sir. Angeline? Present, sir. Anushya? Present, sir. Archana? I think she's dropped out. So let's go to that Aarti Priya. Present, sir. Arul Priscilla. Arul Priscilla. Aruna Das. Present, sir. Yeah, please continue the session. Okay. So Aswini. 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 Aswini, are you there? Okay. Akshaya V. Present, sir. Akshaya, yes. Present, sir. Okay. Pavitra R. Present, sir. Pavitra D. Catherine. Abhinaya.
Okay. Yes. Tibalakshmi. Tibalakshmi. Yes, he was also dropped out. Okay, Devika. Present, sir. Why you are done? Okay, Devika Yesam. Devika Yesam Nair. Present, sir. Yeah, good. Present, sir. Devika SP. Yeah, Devika SP. Present, sir. Okay, Present, sir. Dhanalakshmi R. Dhanalakshmi R. Dhanalakshmi R. Okay, Dhanalakshmi K. Present, sir. Darshini D. Present, sir. Durga Devi. Present, sir. Ilakia. Present, sir. Ilakia Devi. Present, sir. Venkateshwari. Present, sir. Kanga. Sorry, Kanga. Yes, I'm right. Yes, Kanga. Yeah. Present, sir. Gayatri. Present, sir. Harshit. Harita. Yes. Harita, are you there? Present, sir. Have less than 1 minute. Okay, you need to continue this. Okay, please. Maria. Maria Sneha. Jayasanti. Present, sir. Helena. Jai Helena. Present, sir. Srimati. Present, sir. Reshma. Present, sir. Subhasri. Present, sir. And Kalpana Devi. Present, sir. Karpaka Selvi. Kartika. Present, sir. Kartika, yes. Present, sir. Kartia, yes. With like father name Sindhil. Present, sir. Yeah. And that Kartia, yes. 8849 password. Are you there? I mean email ID. Present, sir. Okay, good. Kartia Hini. Ye. Present, sir. Kavya, yes. Present, sir. Kirtika K. Present, sir. Kausalya. Present, sir. Jinola. Present, sir. Subhasri. Surya. Surya. And Madhupriya. Present, sir. Okay. And Meenakshi. NP Pavitra. Present, sir. Narmada. Present, sir. Nishantini. Present, sir. Nishantini D. And then Nitila. Present, sir. Niveta. Present, sir. Selvi. Sir. Yeah, are you there? Sir, Karpus present, sir. What is the name? Karpachilli, sir. Okay. Maria Sneha. Wait. So I will then later we will do. Okay. Pandi Selvi, are you there? Okay. Parvadini. Present, Okay. sir. Priyadarshini. Priyanka K. Present, sir. And Rahina Begum. Present, sir. Good. Okay. Rakshana. Present, sir. Asima. Present, sir. Darshini. Thanks, Asima. You did a good job. Thanks for that coordination. Thank you, sir. And Present, sir. yes. Sarojini.
Charulada, Present, sir. Sharmila, Sharmila, yes. Present, sir. Saren Sila, she's tried so many times. I don't know what has happened, the result. Saren Sila, are you there? Sobana, Present, sir. Sivahami, Sivaranjita, Present, sir. Shiva, Shalini, Soundarya, Present, sir. and Subhadarshini, Present, sir. Sugandhi, Present, sir. T. Achaya, Present, sir. Tamilmukhi, Present, sir. Tangam, Present, sir. Anjali, Pravina, Parvina or Pravina? Okay, Pravina, Anjali, B. Anjali, are you there? Surya, Present, sir. Vaishnavi, Present, sir. Varshika, Present, sir. Vinita, Present, sir. Yashni, Present, sir. Afrin. Present, sir. Yeah. So thank you all. So kind Sir, of. Abhisha present, sir. What is the name? Abhisha, sir. M. Abhisha. Pravina, you is present. I think 1 minute I will do. Pravina, you were present. Okay. And 1 minute, who people are presented, please text me. Pavitra R were presented, right? K. Srimati also presented. Maria Snega presented. I'll just note them. Just text me. I can easily make it. Which name I need to take now? So I'll take Maria now. So Maria Sneha, I made you. And then Abhishai M also made you. Hey, Abhishai M and Sharmila, yes, I will make you. Sharmila, yes, you have. Sharmila M, you are given, right? Sharmila, yes, right, sorry. Okay. Then Abhishai M were presented, and Pravina, you presented, Maria, you presented, and Srimati K. Srimati was presented, right? Yes, I made it already. Okay, then that corpus will be, yeah, I also made it. Okay, so yeah, so thank you all, and so please do one thing all. So please switch on your camera. So please switch on the camera. So please switch on the camera, everyone. So please, yeah, thanks Asima. It's great effort by you. Actually, it's not by me. Yeah, great. Yes, all good. So after a long time, I'm looking our people. Okay, great. Yes. So after very long time, I'm just posting the picture for you. Great, great all. Thank you all. Who people are viewing on the visual on the screen, you can switch off your cameras. Others, you can leave the space to who people lately switched on. So all the people cannot view it in the screen. Okay, some people can be viewing the screen. I'll do how much it is faster to do that, the screenshot and all. Yes, Pravina, I made you present. So thank you guys. So only solo by, I think, I don't know who. Okay, thank you all. Okay, so thank you so much. Okay, so let's meet tomorrow.
Okay, so at the same time. So if you all are okay at the same time, we will continue the same time with all time. Okay, thank you all. Thank you so much for everyone. Thank you, sir. Thank you so much. தேங்க்யூ சார். சார் ஒன் Thank குவெரி. you. Yeah, thank you. நிறைய பேர் வந்து வராததுக்கு காரணம் வந்து நீங்க ப்ராஜெக்ட் வந்து கேக்குறதுனால அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சார். சரி, ஓகே. ப்ராஜெக்ட்ல வந்து நம்ம கண்டிப்பா பண்ணிதான் ஆகணுமா? அடுத்தது வந்து நான் சரி, சொல்ற okay. நான் நான் project என்னோட நான் help பண்றேன், வர சொல்லுங்க. நான் சொல்றதை எனக்கு follow நான் பண்ணுங்க. சொன்னேன் சார். என்கிட்ட சொல்லுங்க, இல்லைன்னா சார் கிட்ட சொல்லுங்க. நான் தனியா follow பண்ணி தரேன் ஹெல்ப் உங்களுக்கு. பண்ணுவாங்க. ஆ. அதுவும் நான் கொஞ்சம் சொல்றதை எல்லாரும் நீங்க இன்னைக்கு ஒரு வாரத்துக்கு இந்த வேலை அப்படின்னு கொடுத்தனா அந்த ஒரு வாரத்துக்கான வேலையை மட்டும் முடிச்சாலே போதும், நம்ம அதை குயிக்கா பண்ணிடலாம். ஸோ இங்க யாருக்குமே எதுவுமே ஃபுல்லா தெரியாது. ஓப்பனாவே நான் சொல்றேன், நிறைய பேருக்கு நான் பார்த்திருக்கேன். So நிறைய பேருக்கு எதுவுமே தெரியாது. ஸோ நம்ம வந்து சின்ன சின்ன அப்ளிகேஷன் தான் கிரியேட் பண்ண போறோம். அப்படியே பெரிய பெரிய அப்ளிகேஷன்லாம் இல்லை. ஸோ அந்த பெரிய அப்ளிகேஷன்ல ஒரு சின்ன கான்செப்ட் மட்டும் தான் டெவலப் பண்ண போறோம். சரியா? ஸோ என்கரேஜ் பண்ணுங்க. ஸோ கண்டிப்பா நம்ம வந்து அந்த அளவுக்குலாம் புஷ் பண்ணி டென்ஷன் பண்ணி அப்படிலாம் பண்ண போறது இல்லை. ஸோ கூலா பண்ணலாம். ஓகேவா? சார். Okay. So thank you, Asima. So I'll talk to all. So நீங்களும் அந்த ப்ராஜெக்ட் பத்தி சொல்லுங்க. பயப்படுறதுலாம் ஒண்ணும் கிடையாது. ஓகேவா? So thank you, Asima. தேங்க்யூ சார். Thank you.